Hi friends, good evening. Today previous year question paper ESCEC ஓட next part தான் பார்க்க போறோம். வாங்க டைரக்ட்டா வீடியோக்கு போயிரலாம். 51. The most common cause of retinal detachment is options பார்க்கலாம். A. Diabetes mellitus, B. Degenerative changes in the retina or vitreous, C. Brain tumor, D. Trauma. The answer is B. Degenerative changes in the retina or vitreous. Retinal detachment na என்னன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். Retina peels away from its underlying layer or supporting tissues. It is called retinal detachment. The answer is B. 52. Scrub typhus is caused by options பார்க்கலாம். A. Rickettsia progressiva, B. Orientia tassucamasi, C. Rickettsia typhi, D. Rickettsia acari. Scrub typhus also known as bush typhus. The answer is Orientia tassucamasi. Answer B. 53. The mode of inheritance of cystic fibrosis is cystic fibrosis. It is the inherited disorder. The mode of inheritance என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. A. X-linked disease, B. Autosomal dominant, C. Autosomal recessive, D. Non-mammalian. The answer is C. Autosomal recessive. Cystic fibrosis எதை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியும். மெயினாக லங்கு, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். 54. Nagel rule is used to calculate. Nagel rule எதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. A. Cervical dilatation, B. amniotic fluid, C. Gestational age, D. Expected date of delivery. The answer is D. Expected date of delivery. கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நெகல் ரூல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது மந்த்லேருந்து -3 கழிக்கணும், டேலேருந்து +7, இயர்லேருந்து +1 கூட்டா EDT கால்குலேட் ஆகும். 55. The genera that needs pyridoxal for growth is options பார்க்கலாம். A. Granulocatilla, B. Eriococcus, Enterococcus, D. Pediococcus. The answer is Granulocatilla and Abiotrophia. Abiotrophia. 56. Pepsinogen in the stomach is secreted by options பார்க்கலாம். A. Sheep cell, B. G cell, C. Cloplet cell, D. Partial cell. The answer is A. Sheep cell. Pepsinogen in the stomach is secreted by sheep cell. Sheep cells மூலம் secrete ஆகிறது. Answer A. 57. Air bronchogram in X-ray is seen in the case of. இந்த கேஸ்ல air bronchogram X-ray ல தெரியும். A. Sepsis, B. Respiratory distress syndrome, C. Tuberculosis, D. Bronchial asthma. Air bronchogram in X-ray. The answer is B. Respiratory distress syndrome. 58. The first referral level in the healthcare system. Options: A. Secondary healthcare, B. Tertiary healthcare, C. Primary healthcare, D. Primordial healthcare. First referral level எதுன்னா secondary healthcare. The answer is A. 59. Among the following, the task that does not require registered nurse but can be neglected to the home healthcare aides is A. Feeding and bathing the client, B. Adjusting oxygen flow, C. Teaching the client about medication, D. Assessing wound healing progress. Among the following, the task that does not require. The answer is A. Feeding and bathing the client in home healthcare aid. 60. When a person blood pressure drops, the kidney respond. Blood pressure drop ஆகுது, அத kidney எப்படி respond பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. A. Slowing the release of ADH, B. Producing aldosterone, C. Secreting renin, D. Increasing urine output.
The answer is C. Secreting renin. Thank you for watching video. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.